On passait pour des fous, des farfelus complets. I once got stopped by the police while I was out running without a shirt in a park. They thought I was a pervert of some kind. C'est vraiment très laid de voir une femme qui n'est pas douée pour, n'est-ce pas, courir sur une piste. C'est pas bon. Il faut que ça soit très bon. Ah, à la rigueur, on disait aller faire autre chose. Faites de la gymnastique. Les gymnastes sont belles, les patineuses sont belles, mais pas les coureuses. If you ran, you're going to get big legs, and you're going to grow hair on your chest. You're going to turn into a man. You're going to turn into maybe something else. You're never going to get married, never have children. That was my first big brush with discrimination. And I decided to play sports, be feminine, and be anything I wanted to be. I started running, and it was as if I were operating a time machine in reverse. Suddenly, I felt better than I had felt probably in 20 years. Les gens maintenant ont envie de courir, ils ont besoin de faire autre chose. C'est pas que c'est un phénomène social, c'est un phénomène de société. Maintenant, il n'y a pas une ville digne de ce nom qui n'aurait pas un marathon. When you run, you get this pattern of beautiful forms and colors, the leaves and the forest and the blue sky, and you're breathing the air, and you feel alive on this earth. And to me, it was always a miracle.